Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to day 6 of our northeast ride. So, yesterday night we reached this campsite. So, take a look at it. So, actually, they grow their own vegetables which is required for their kitchen. So, we heard that all these are farmlands, but now they are not doing any farming. So now we are heading to some place where they make handcrafted papers. So to experience in Chug Valley. So let's see how it goes. Oh, they have something. They have put something. I don't know what is this. Okay, I don't know. Let me ask them once we are back. Full of the light, full of the beautiful. Bhai, ಏನು ಬೈ ಇದು? ಯಾವುದು? ಇದು ಇದು ಬೈ. ಏನು? ಯಾವ್ದಿದೆ ಒಳಗಡೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ ಬೈ, ಬಟರ್. ಏನು ಇದು ಬಟರ್ ಇದು? ಓಹ್ ಸುಮ್ಮನೆ ರೀ ಬೈ. ಬಟರು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಕರ್ಗೋ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿ ಆಗಲ್ಲ. Okay, let's go. Bye. So boys are ready and let's go have some fun for the day. So today we are riding without any luggage, so the riding will be great. ನಮ್ದು ಇವತ್ತು ಖಾಲಿ. ವಾಣ ಬೈ ವಾಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಅಷ್ಟೇ. ಓ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಗೇಟ್ ಇದು. Let's go. ಇದನ್ನೇ ಬೈ ಹೇಳಿರೋದು ಇವನು, ಬೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು, ಕಾರ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ದಾರಿನೇ ಅದು ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿತ್ತು. ಓ ಮೇಕೆ ಬೈಕ್ ಓನ್ಲಿ ರೂಟ್. ಓ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬೈ ನಾವಾಗ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬೈ. ನನ್ನಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ. ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ಇವರು ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಹೋಗೋಣ, ಒಬ್ಬರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು. ಓ ಓಹೋ ಸೈಕೋ ವ್ಯಾಲಿ.
wow, look at the downhill, man. Oh, crazy off-road in Arunachal. Off-road trail in Arunachal and riding next to the valley. Crazy. Look at this valley, man. Oh my god. Look at this. Whew. Look at the buildings over there. Oh my god. Oh, look at this valley. Beautiful valley. Oh, there is a monastery over there. There is a monastery over there which is beautiful, which is actually big than what we expected. This is in fact bigger than what we expected. The village or town, we don't know exactly, but wherever the houses are, there is road connectivity. In fact, you can see there is a road there, road over there. Look at this valley. Crazy. We climbed one of the hill and now we are getting down. Yeah, now you can see the valley clearly. Beautiful. Okay, let's go. So finally we have reached Chuk Valley and now we are on the way to the museum. Oh, let's go to the museum and check out. Phone ಮಾಡಿ ಬೈ ಅವ್ರಿಗೆ. So we have parked the bikes here. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ And trekking. So that's the museum. So finally we have reached the museum. Let's check out what's inside. Okay. हम लोग जो मुंबई गए ऐसा होता था, लाइक एक ही रूम में पूरा किचन इधर होगा और पूरा हॉल फैमिली एक ही रूम में बैठे हैं. यही पूरा घर है, जिसका मतलब किसी का अपना ऐसा सेपरेट रूम नहीं होगा. तो यहीं पे किचन होगा, बेडरूम इधर बनाएगा. अगर उनमें से कोई कभी गेस्ट आ गया तो यहाँ पे बेड बना के इधर ही सुलाएगा. तो ऐसा है कि एक ही फैमिली एक रूम में रहता था. अभी तो सबका अपना अपना रूम सेपरेट हो गया ना. तो जैसे किचन ये है, इसको हम बोलते हैं ग्रेन होम, जो स्मोक ड्राई के लिए यूज़ होते हैं. ग्रेन हो, मीट हो, सब कुछ इधर सुखाते हैं. तो उसके बाद ये रोकचांग, जिसमें हम लोग कटलरी से रखते हैं सामान चीज़ जो यहाँ पे यूज़ करेगा, फिर उतार के इधर रखिएगा. ये लोग पूरा बेम्बू का बना है. और जो ये है इसको बोलते हैं प्रोपर, जो यहाँ से सूखा है, सूख गया तो उसको इधर में रखते हैं ताकि कुछ बिल्ली से बचाने के लिए कुछ भी चीज़ को इधर रखिए, अच्छे से ऐसा बांध करके रख देगा. फिर जो जैसे ये ऊपर में है ये सब चीज़ ना इसको बोलते हैं ब्रशिंग. जैसे अभी ओक ट्री में पूरा लिप्स है, जनवरी मंथ को वो पूरा गिर जाएगा, तो हम लोग वो लिप्स को इससे कलेक्ट करते हैं. जो बाद में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हम लोग मल्चिंग के लिए यूज़ करते हैं. तो इसका ये जो लकड़ी से बना है, ये ऑलरेडी ऐसे बहुत ब्रांचेस में रहते हैं. तो इसको फिर आग में डाल के ऐसा करके घुमा के बेंड करना पड़ता है.
इसको जो हमेशा इसका ही ऊपर रखना पड़ता है। अगर पानी रख गया तो ये जैसा पहले शेप था उस समय ही चला जाएगा वापस, इसलिए उसको हमेशा ये ऊपर में रखते हैं। ये लोग को बोलते हैं हेजिंग, जो मतलब उसमें यूज़ करते हैं कुछ बांधने के लिए, जो बेम्बू से बना है। रस्सी जैसा कुछ बांधने में यूज़ करेगा। और ये इसको बोलते हैं जोपू, जो हम लोग मुंबई में बहुत सारे लोग तो सांगचे से आए तो घी छुर्पी तो सुना है, जानते हैं घी छुर्पी ना। घी मीन्स हमारा जो लोकल बटर जो दूध से बनता है। छुर्पी जो मिल्क का फर्मेंटेड चीज़, वो जो मिल्क से बनता है, नहीं कार्ड नहीं अलग होता है। एक पनीर टाइप का होता है, लेकिन वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग टेस्ट होगा उसका छुर्पी का। तो इसमें हम लोग बनाते हैं ऐसे, इसको ढक्कन खुलेगा, इसका अंदर मिल्क डालेगा, फिर उसको ऐसे हिलाएगा, इसको ठीक से हिलाएगा। देन ये ऊपर वाला एरिया में पूरा घी बन जाएगा। ये घी बनने के बाद जो अंदर का जो लिक्विड बचेगा उसको आप हीट कर दोगे तो वो बन जाएगा छुर्पी। तो ऐसा करके दूध से पूरा घी छुर्पी बनाते हैं। ये उसका बनाने का बर्तन है। उसको बोलते जोपू, जो बेम्बू से बना है और ये जो लकड़ी से बना है। अंदर में ऐसा है। ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲಿ 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 ಹೋಗಿ. ಶಾರ್ಪ್ ಇರುತ್ತದು. ಹೊಡಿಬೇಡಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ತೆಗಿ ಕುಡಿ. ಅದು ಎಳೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿ ಗಿರಿ ಬೈಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಯ್ತಾ ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟೇ ಬರೋದು। उतना ही पीछे जाता है। ये जो ना मतलब इसको यूज करने के लिए ऐसे घुरा के तब इसको थोड़ा बेंड करना पड़ता है। ओ पहले ये बेंड करना है ना, ಇದು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಇದು ಫಸ್ಟ್। ಓಕೆ ಓಕೆ. So finally completed the tour of this museum, so you can have look at the museum from the outside. So it's around 200 years old building in fact, and inside they will explain you everything about their culture and the old way of living, old way of cooking, old way of hunting and everything, storing their food grains and every other things, and the equipments they used to use for in their day-to-day life. So if you want to experience it, you can come to Chuk Valley. So, and they also offer their traditional ghee tea. Oh, it was good actually. Okay, let's go. So after the museum we are heading to paper factory. So it's a traditional way of making paper by hand. So come, let's go and check it out. वो grind होता है। Oh, look at the flow of water, man. Oh. Because of the water flow, the thing is rotating here, which helps them in grinding the raw material which they use for paper. They have made the water flow in such a way that it helps it to rotate it. So come, let's go inside. Oh, ಓಯ್ ರಾಗಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಂಗಿದೆ. ಹಾಂ, ರಾಗಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ओ कॉर्न है क्या वो? हाँ, ये कॉर्न है। हाँ, कॉर्न ग्राइंड करने के लिए यूज होता है। हाँ, वो हम ज़्यादा लंबा हो गया इसको। हाँ, यहाँ पे कॉर्न है, तो यहाँ से कॉर्न फ्लोर निकलेगा। हाँ, अच्छा फ्लोर है। they are making corn flour. ಫುಲ್ಲು ಪುಡಿ ಆಗಿದೆ, ಫುಲ್ಲು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಭಯ ಅವಾಗ ರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಭಯ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಫುಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆನೂ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ಇದೆ, ಇದು ಇವಾಗಲೂ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದು. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಹೆವಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದು. ಸಖತ್ ಹೆವಿ ಇದು. ಹಾಂ,
ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೀಸೋದು, ಈ ಥರ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ಫುಲ್ಲು ಫೈನ್. ಸೊ ದ ವಾಟರ್, this is the paper factory area. ना खेल लगी दोबारा So this is the handmade paper. So let's know the process of making that. में मिलते हैं, उसको हम लोग लेके एक सेकेंड, Oh, वही है ट्री. ये जो हाँ हाँ, ये जो उसका Skin छिलका है। है, स्किन है, उसको यूज़ नहीं करते, उसको एक लेयर छिल देते हैं, फिर अंदर का जो वाइट वाला है हाँ। उसको हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, ये वाइट वाला. हाँ, इसका ये वाइट वाला, ये वाला को पहले छिल के फेंक गया, फिर और एक लेयर को छिलेगा। तो ये इसको लेने के लिए हम लोग पूरा पेड़ को नहीं काटते, इसका जो छोटा छोटा ब्रांच को लेके आते हैं। हाँ। और ये जो एक ऐसा पेड़ है कि जितना उसको काटे उतना अच्छे से बड़ा होगा, तो पेपर बना रहे तो पेड़ का भी कोई नुकसान नहीं है उसमें। एक सेकेंड, ಓಕೆ लाओ। ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿಲೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನೇನೋ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ. So what you see is the paper making factory. So right now the owners are not here. They have been invited to Delhi to showcase their papers. So this is the handmade hand making paper factory. If you guys visit here, when the owners are here, the lady who takes care of the factory, when they are here, they will allow you to make the paper from the starting to end process. So they will teach you how to make, and you can also experience how it's made. So right now they are not here, so we are not able to do that. So it's okay. There is always a next time. So now we are visiting Damu, a fine dining restaurant. A old house has been converted into a fine dining restaurant in which they serve their traditional food. So come, let's go and have a taste. So this is the Damu's fine dining restaurant. Let's get in and check out what they serve us. So actually I thought this was the restaurant, but it's not. So they are taking us inside. So let's go and check out how the place is and how the food is. Actually they serve their own cuisine. If people might like it or not. So actually you have to pre-book if you want to experience this. So you can pre-book even morning. So it is for lunch you can call them and book in the morning, but the thing is they accept only 11 guests a day. So that's the thing. If already someone has booked, you will not be getting it. So you can pre-book it if you want to experience. Oh, this is their kitchen. ಅಷ್ಟೇ ಓ ಹಳೆ ಥರನೇ ಇದೆ ಬೈ, ಹಿಂಗೆ. ಹಳೆ ಮನೆ. Oh, that's the kitchen. This is where they sleep. ಬೈ ಬಿದ್ದೋಗ್ತೀರಾ, ಮಂಚ ಮುರಿದೋಗುತ್ತೆ. So this is their traditional home. The dining setup. ಹಿಂಗೆ ಬೈ. So this is tapto kazi and it's very spicy. To neutralize that, they also give us fruit salad with orange, caramelized popcorn and rajma, boiled rajma. Oh, momos and tuppa. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. The next two items. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ಇದೆ. Tacos and so we are done with the
lunch, and the food was pretty good actually. So this is Damu's Heritage, a old house converted into a dining hall. So that's the kitchen. So they serve you traditional food. Their traditional food. ಹೆಂಗಿತ್ತು ಬೈ ಫುಡ್ಡು? ಸೂಪರ್. ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು. ಬಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲೊಂದ್ಸಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ವೈನ್, ಲೋಕಲ್ ವೈನ್. ಸೂಪರ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫುಡ್. ಫುಲ್ಲು ಒಂಥರ ಇದು ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡ್ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಈ ಚುಗ್ ವ್ಯಾಲಿ ಏನಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ ಊರು ಇದಂತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಊರು ಇದು. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ ಊರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಹಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು. ನಾವು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಫುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿರೋದು, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅವರೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ವಾಪಸ್ ಹೊರದಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಏನೈತೆ They serve you traditional food. All the ingredients they use are grown here in locally. So now let's go back to ಬಾತ್ರೂಮ್ room. Let's go. So we are heading back to stay. It was a fruitful day, in fact. So everything went as per our plan. So we did everything which we planned, but we could not see the process and involved in the process of making paper, handmade paper. That's the only thing. Rest everything we did. Students are coming from school now, so it's 4 o'clock, so they are heading home. So that's the only thing, we could not make the papers. So because it's the owners, they are in Delhi due to some invite from, I think, from the government regarding this itself, regarding the paper making itself. So it's okay. And now let's go. So it's 4 o'clock and the sun is almost down, and now we are feeling cold. So before it gets too cold, let's get back to room. Let's go. So we are almost reached the stay. Now we will go and take some rest and then have dinner. So it's pretty cold right now. So it's just 5 o'clock now. You can see how dark it is. That's how things are here always. So I will end this vlog here. So thank you for watching. See you guys in the next one. Bye bye. Take care.